En una época en la que la muerte era una visitante frecuente en cada hogar. Don familias enteras eran diezmadas por enfermedades que hoy consideramos triviales. Una madre cruzó todas las barreras morales y sociales por un último momento con su hija. Esta es la historia detrás de una de las fotografías postmortem más inquietantes jamás registradas. Fecada en 1872. Y el misterio que rodea la desaparición, tanto de la madre como de la niña retratada. Observa detenidamente esta imagen. A primera vista se veía una madre serena, de cabello oscuro recogido en un elegante moco, sosteniendo a una niña que parece dormir plácidamente en sus brazos. Pro Emma Voss no sostenía a su hija dormida, sostenía el cuerpo sin vida de Florence, su única hija, muerta 3 días antes. La fotografía postmortem era una práctica común en la era victoriana. Un último recuerdo tangible de los seres queridos fallecidos. Sin embargo, lo que hizo Emma Voss fue mucho más allá de lo socialmente aceptable, incluso para los estándares de la época, y cuando finalmente obtuvo su retrato, simplemente desapareció, dejando tras de sí solo rumores susurrados y una de las imágenes más inquietantes jamás capturadas. En el siglo XIX tardío, la mortalidad infantil era una realidad brutal y inevitable. Enfermedades como la difteria, la fiebre escarlatina o el cólera se levaban vidas jóvenes con aterradora frecuencia. Se estima que hacia 1870 aproximadamente el 20% de los niños morían antes de cumplir los 5 años. Para las familias victorianas, la fotografía postmortem no era solo tradición, sino una necesidad emocional. A menudo era la única imagen que cuidaba del ser amado. Los fotógrafos especializados en este arte macabro desarrollaron técnicas elaboradas para dar la ilusión de vida, soportes metálicos para mantener los cuerpos en posiciones naturales, pupilas pintadas sobre párpados cerrados para simular ojos abiertos, y colorit aplicado a la piel grisácea para devolver un aspecto saludable. Emma Voss vivía en un pequeño apartamento en los suburbios de Londres, con su hija Florence, de apenas 6 años, viuda desde hace 2 años, trabajaba como costurera para mantener y cuidar de la niña. Según testimonios de vecinos, era una mujer devota, quizás obsesivamente protectora. Florence rara vez era vista jugando con otros niños, y Emma parecía vivir únicamente para ella. En marzo de 1872, Florence contrajo pneumonia. La enfermedad avanzó rápidamente, como era habitual en la época, y en cuestión de días la niña sucumbió. Pero fue en ese momento cuando el comportamiento de Emma Voss tomó un rumbo que escandalizó incluso a la sociedad victoriana. En lugar de notificar a las autoridades o acudir a servicios funerarios, Emma conservó el cuerpo de Florence en su apartamento, vistió a la niña con su mejor vestido, peinó cuidadosamente su cabello rubio, y inició un extraño ritual de preservación que duró casi una semana. Aplicaba varias veces al día perfumes franceses importados, lavanda, rosas y jasmine, en un desesperado intento por ocultar el olor natural de la descomposición. Movía con regularidad los brazos y piernas de la niña como si simplemente estuviera descansando. A los vecinos que preguntaban por ella, Emma respondía que Florence tenía fiebre alta y necesitaba mucho reposo. Durante 3 días mantuvo esta macabra farsa, conversaba con el cuerpo, le leía cuentos antes de dormir e incluso preparaba comidas que dejaba al lado de la pequeña muerta. Era como si, por pura fuerza de voluntad y negación de la realidad, Emma creía que podía devolver la vida a su hija, pero sabía que necesitaba una fotografía, un recuerdo permanente, antes de que la descomposición hiciera imposible sostener la ilusión de que Florence solo dormía. Fue entonces cuando recurrió a los servicios de Charles Hargrove,
Un fotografo especializado en retratos postmortem que mantenía un modesto estudio en el centro de Londres. Hargrove había fotografiado a cientos de difuntos a lo largo de su carrera. Familias enteras posaban junto a sus seres queridos muertos. Niños eran retratados como si durmieran en paz y los ancianos eran dignificados en sus últimas poses. Pro cuando Emma Voss liga a su estudio aquella tarde de marzo, cargando a Florence en brazos. Algo en la escena lo perturbó profundamente. Primero, el olor. A pesar del perfume con el que Emma había impregnado a la niña. El dulzonhedor de la descomposición temprana era inconfundible para alguien con su experiencia. Segundo, el comportamiento de la madre. Emma hablaba con Florence como si pudiera escucharla. Ayudaba constantemente su posición y insistía en que Hargrove esperara. Porque dicha que la niña despertaría pronto. Más tarde, el fotógrafo relató que Emma parecía creer genuinamente que su hija solo estaba dormida. Se nega a dejar que él acomodara el cuerpo, asegurando que Florence estaba cansada y que despertaría cuando estuviera lista. Según confesó, una de las sesiones más inquietantes de toda su carrera. La fotografía resultante captura esa tensión palpable. Emma sostiene a Florence, en un abrazo desesperado, con la mirada fija en la cámara, cargada de una intensidad casi salvaje. El cuerpo de la niña, cuidadosamente colocado y perfumado, mostraba las señales inconfundibles de la muerte, la rigidez antinatural, la palidez chorosa de la piel y esa cualidad que los victorianos llamaban, el sueño del que no se despierta. Hargrove completó la sesión con rapidez, ansioso por que Emma y su macabro cargamento abandonaran su estudio. Prometio que las fotografías estarían listas en 2 días, un plazo excepcionalmente corto para la época. Emma paga por adelantado y se marcó, susurrando a Florence sobre lo hermosa que sería la imagen. Pero cuando las copias estuvieron listas, Emma nunca regresó a recogerlas. Pasó una semana, luego 2, preocupado y cada vez más intranquilo por todo el asunto. Hargrove decidía acudir a la dirección que ella había dado. El apartamento estaba vacío, no solo desocupado, completamente vacío. Como si nunca hubiese estado habitado. No había muebles, ropa ni rastro alguno de que una madre y una hija hubieran vivido allí. Los vecinos, al ser interrogados, dieron respuestas contradictorias. Algunos lloraban haber visto a Emma y Florence con regularidad. Mientras que otros insistían en que el piso llevaba meses abandonado. Lo más inquietante fue lo que Hargrove descubrió al investigar más a fondo. No existen registros de defunción de ninguna Florence Voss, ni certificados de nacimiento, ni constancia laboral de una Emma Voss como costurera. Era como si madre y hija nunca hubieran existido oficialmente. La única pista vino de Edgar Pritchard, un sepulturero del cementerio local, que afirmó haber encontrado el cuerpo de una niña pequeña abandonado junto a las puertas, una mañana de marzo. El cadáver estaba vestido con ropas finas, pero ya en avanzado estado de descomposición. Lo más extraño era que estaba impregnado del fuerte aroma de perfumes franceses, lavanda, rosas y jasmine. Pritchard enterró la niña en una tumba sin nombre, una práctica común para los cuerpos no identificados en aquella época. Cuando Hargrove se enteró de aquella historia, reconoció de inmediato la conexión con su extraña clienta. Emma había mantenido a Florence viva solo el tiempo suficiente para obtener la fotografía, y luego había abandonado el cuerpo como un objeto que había perdido su utilidad. La imagen permaneció en el estudio de Hargrove durante años. En ocasiones la mostraba a otros fotógrafos como ejemplo de los aspectos más inquietantes de su profesión. Con el tiempo, la fotografía se convirtió en una especie de leyenda urbana entre los practicantes de la fotografía postmortem.
La historia de la madre que se nega a aceptar la muerte de su hija, hasta conseguir su recuerdo permanente. Pero las preguntas persisten, ¿quién era realmente Emma Voss? ¿Por qué no existen registros oficiales de su vida ni de la de Florence? ¿Cómo había logrado mantener un apartamento y criar una niña sin dejar rastro documental? Y lo más perturbador, si fue capaz de abandonar el cuerpo tras obtener la foto. ¿Qué clase de amor maternal sencha en realidad? Algunos estudiosos de la época victoriana sugieren que Emma pudo haber sufrido lo que hoy se reconoce como un episodio psicótico severo, posiblemente desencadenado por la muerte de su hija. Su negación de la realidad, combinada con comportamientos obsesivos y la frialdad para deshacerse del cuerpo, revelan una mente desconectada de lo tangible. Otros proponen teorías más siniestras. ¿Y si Emma no era realmente la madre de Florence? En el Londres victoriano, los niños huérfanos desaparecen con frecuencia en las calles. ¿Y no siempre por causas naturales? La ausencia de registros podría indicar que Florence jamás fue reconocida legalmente como su hija. Incluso hay quienes sostienen que todo fue una elaborada puesta en escena, que Emma planeó cada detalle con precisión, ya fuera como una estafadora con motivaciones desconocidas o como alguien que buscaba fines aún más oscuros al retratarse con un cadáver infantil. Tal vez la verdad más perturbadora sea que Emma realmente amaba Florence, pero de un modo posesivo y enfermizo que trascendía la muerte. Su conducta sugiere alguien que veía a la niña más como una muñeca o un objeto de afecto que como un ser independiente. Cuando Florence murió, Emma simplemente continuó tratándola como su muñeca hasta obtener la última fotografía. El destino de Emma sigue siendo un misterio. Tras abandonar el cuerpo, desapareció por completo. No existen registros de una mujer con su descripción arrestada, hospitalizada o siquiera avistada en Londres o en ciudades vecinas. Es como si se hubiera disuelto en la niebla londinense, levándoos con él a todos los secretos sobre su identidad y sus verdaderas motivaciones. Charles Hargrove conservó la fotografía hasta su muerte en 1901, en sus diarios personales. Descubiertos décadas más tarde, escribía extensamente sobre su encuentro con Emma y Florence, confesando que la experiencia lo persiguió durante el resto de su carrera, y que a menudo despertaba en mitad de la noche recordando el olor del perfume, mezclado con la descomposición. Había algo en esa mujer, escribía, que trascendía el duelo normal, como si hubiera hecho un pacto con la muerte. Permitió levarse su hija, pro exigir un último instante de precisión absoluta, y cuando es instante quedó capturado en la fotografía, simplemente solta su presa y desapareció. La imagen finalmente pasó a manos de coleccionistas privados y historiadores de la fotografía. Hoy es considerada uno de los ejemplos más perturbadores de la fotografía postmortem victoriana, no solo por su técnica o composición, sino por la siniestra historia que la acompaña. Expertos en fotografía de la época señalan detalles técnicos que confirman las macabras circunstancias. El tiempo de exposición fue claramente reducido para minimizar cualquier movimiento que pudiera revelar el verdadero estado de Florence. La iluminación fue colocada estratégicamente para disimular la coloración antinatural de la piel de la niña. Si se observa con atención la fotografía, se nota como los ojos de Florence, encerrados, tienen una cualidad vidriosa que no corresponde al sueño. Se percibe la rigidez de sus brazos, la forma en que su cabeza descansa sobre el hombro de Emma, con un peso muerto imposible en un niño dormido. Y lo más revelador, la expresión de Emma, no es la serenidad de una madre junto a su hija dormida, sino la desesperación salvaje de alguien que sabe que está viviendo sus últimos instantes, con lo que más amaba en el mundo.
Su mano aprieta a Florence contra si con una fuerza que denota una pasión extrema. Los dedos aferrados al vestido de la niña, como si temiera que escapara incluso en la muerte. Es un abrazo que habla de obsesión, no de amor maternal sano. Durante décadas, la fotografía circuló discretamente entre coleccionistas y estudiosos del macabro victoriano. Pro no fu hasta 1943 cuando un hallazgo impactante arrojó nueva luz sobre la historia de Emma y Florence Voss. Durante la demolición de un antiguo edificio en Londres, unos trabajadores encontraron una colección de objetos personales ocultos en una pared falsa. Entre ellos docenas de cartas manuscritas. Las misivas estaban firmadas con las iniciales EVY dirigidas a mi queridísima Florence. Estaban fechadas entre 1870 y 1889, 17 después de la muerte de la niña. Emma había seguido escribiendo a su hija muerta durante casi 2 décadas, relatando los sucesos cotidianos, expresando su soledad y, aún más perturbador, haciendo planes para reunirse con ella. Mi queridísima Florence, dice una carta de 1875, hoy vi a una niña que me recordó a ti. Tenía los mismos rizos dorados y los ojos azules. Por un momento pensé que habías regresado. Pero luego sonrió y supe que no eras tal. Nunca volverás a sonreírme, verdad, hija mía. Pero no importa. Pronto estaremos juntas otra vez y tendremos toda la eternidad. Las cartas revelaban que Emma había sobrevivido muchos ecos después de abandonar el cuerpo de Florence. Había cambiado de identidad varias veces, trabajado en distintas ciudades, pero siempre mantenía esa correspondencia unilateral con su hija muerta. Aún más inquietante, algunas cartas sugerían que Emma había intentado reemplazar a Florence en varias ocasiones. Intent traer de vuelta, escribía en 1880, pero las otras nicas no eran tal. Tenían defectos que tal nunca tuviste. Loraban cuando tal habrías sido valiente. Resistían cuando tal habrías obedecido. Ninguna era digna de levar tu nombre ni de ocupar tu lugar en mis brazos. Estas sinistras referencias a otras nicas despertaron interrogantes escalofriantes sobre lo que Emma pudo haber hecho en los ecos posteriores a la desaparición de Florence. Investigadores modernos hallaron registros dispersos de nicas desaparecidas en distintas ciudades inglesas entre 1870 y 1889, siempre rubias, siempre entre ecos, siempre vistas por testigos acompañadas de una mujer de mediana edad, bien vestida. Benjamin Ellsworth, un detective retirado que estudió el caso en los ecos 50, liga a la conclusión de que Emma había desarrollado lo que él llama síndrome de reemplazo compulsivo. Ella no pudo aceptar la pérdida de Florence, así que intentó repetidamente adoptar a otras nicas que se parecieran a su hija muerta. Cuando inevitablemente esas nicas no lograban estar a la altura de los recuerdos idealizados de Florence, Emma las abandonaba, aún peor, les daba un destino incierto. El patrón es consistent, escribía Ellsworth en sus notas, buscaba a menores vulnerables, les ofrecía alimento y refugio, y luego trataba de moldarles a la imagen de Florence. Cuando no cumplían sus expectativas imposibles, simplemente desaparecían. La última carta encontrada en la colección estaba fechada en marzo de 1889. Exactamente 17 ecos después de la muerte de Florence. Mi queridísima Florence, comenzaba, hoy es el aniversario del día en que me dejaste. He intentado durante tanto tiempo encontrar un sustituto digno de ti. Pero ningún niño en este mundo imperfecto puede igualar tu perfección. Estoy cansada ahora, hija mía. Cansada de buscar, cansada de esperar, cansada de vivir en este mundo sin ti. Pronto, muy pronto, estaré contigo otra vez. Y esta vez, nada nos separará. Emma Voss nunca fue encontrada. No existen registros de su muerte. Resto o paradero después de 1889.
Es como si finalmente hubis logrado lo que siempre había querido, reunirse con su hija en la muerte. Sin embargo, las preguntas que su historia plantea siguen atormentando a quienes se adentran en los misterios más oscuros de la era victoriana. La fotografía de Emma Florence se convirtió en algo más que un artefacto histórico. Se transformó en un símbolo de los aspectos más perturbadores del amor obsesivo. Psicólogos modernos que han estudiado el caso sugieren que Emma sufría de lo que hoy se diagnosticaría como un trastorno de duelo complicado prolongado, posiblemente combinado con rasgos de personalidad narcisista que la impedían ver a Florence como un individuo separado de ella. Pro quiz la lección más aterradora de la historia de Emma Voss es como el amor, cuando se deforma por la obsesión y la negativa a aceptar la realidad, puede convertirse en algo monstruoso. Emma amaba a Florence, pero era un amor que convirtió a la niña en un objeto de posesión, que la nega incluso el derecho a un entierro digno, y que posiblemente costó la vida de otros niños inocentes durante décadas. La fotografía permanece como testimonio silencioso de ese amor distorsionado. Cada vez que la observemos, nos enfrentamos a incómodas preguntas sobre la naturaleza del duelo, la obsesión y los límites entre el amor y la posesión. Emma Florence Voss nos recuerdan que las historias más inquietantes no siempre involucran fantasmas o espíritus. A veces, el verdadero horror reside en la mente humana cuando se niega a aceptar las realidades más básicas de la vida y la muerte. Hoy, al contemplar esta fotografía de 1872, vimos mucho más que una madre sosteniendo a su hija. Vimos un instante congelado en el tiempo, donde el amor y la locura se encontraron, donde la negación de la muerte crea una obsesión que dura décadas, y donde una mujer eligió vivir en una fantasía macabra antes que enfrentar el dolor de la pérdida. La historia de Emma Florence Voss nos enseña que los misterios más perturbadores de la historia no siempre giran en torno a lo que ocurrió, sino a por qué ocurrió. Y en el caso de esta fotografía maldita, tal vez nunca sepamos con certeza la profundidad de la obsesión que lleva una madre a preservar el cuerpo de su hija con perfumes, posar para un retrato final y luego desvanecerse en la niebla londinense, llevando sus secretos a la tumba.